bonjour, je suis Teddy Neptune. Et aujourd'hui, je vais réagir au hip-hop française. I'm Teddy Neptune and today I'm going to react to French hip-hop. Okay, yeah, I know my French isn't really that good, and since I didn't shave, I look like a homeless person and even have a bottle of beer. There is still some content in there, which is nice actually because now I have beer. I'm going to listen to French hip hop. This is part 3, and I'm going to also make part 4 today. At least I'm going to record it. Whether I'm going to upload it or not, that is, I don't know, it's in the stars or whatever. But I will upload both of them in a row, so to speak, because consider it a Christmas present or something like that, a holiday present. Okay, let's start with the first song, Je danse le mia by EM, and since we know EM, at least I know EM, I think it's going to be a good song. Let's hear it. Jeff Fada, je craigne des gueux, je vous prenne tous ici, un par un. Au début des années 80, je me souviens des soirées où l'ambiance était chaude et les mecs rentraient. Stan Smith sur pied, le regard froid. Ils scrutaient la salle, le 3/4 en cul roulé autour du bras. Tout le monde se levait, des cercles se formaient. Des concours de danse, on peut partout s'improviser. Je te propose un voyage dans le temps via planète Marseille. Je danse le Mia. Je danse le Mia. And it's funky. It's funky as Je hell. danse le Mia jusqu'à ce que la soirée vacille. Une bagarre au fond et tout le monde s'éparpille. On râlait que c'était nul, que ça craignait. Le samedi d'après on revenait tellement qu'on s'emmerdait. J'entends encore le rire des filles qui assistaient au ballet des Renault 12 sur le parking. À l'intérieur, pour elles c'était moins rose. Oh cousine, tu danses ou je t'explose? Voilà comment tout s'aggravait. En un quart d'heure, le frère a piqué. Oh, comment tu parles à ma soeur? Viens avec moi, on va se filer. Tête à tête, je vais te fumer derrière les titres de Mia. Comme les voitures, c'était le défi K8, c'est I have no idea what they say. It's all random to me. Du grand voyou à la plus grosse mauviette, la main sur le volant. Avec la moquette, Par un soleil pionnier sur le pare-brise arrière. Dédé et Valérie écrit en gros. sur mon père. La bonne époque où on sortait la 12 sur Magic Touch. On lui collait la bande rouge à la Starsky Hutch. C'est le Mia. Je danse le Mia. Je danse le Mia. Je danse le Mia. En direct sur Radio Chacal, en duplex live avec le Star Flash Laserlight Action Club. C'est tout de suite 3, 2, 1, DJ. De nombreux supports cadeaux pour les heureux gagnants. Il y aura des t-shirts Marlboro, des autocollants pionniers, des cassons JB, des peluches. À la technique c'est Michel, le light jockey c'est Momo. On monte sur les tables, on lève les bras bien haut, allez c'est parti. Je danse le Mia. Je danse le Mia. Des gestes lents, ils prenaient leur temps pour enchaîner les passes qu'ils avaient élaborées dans leur quartier. C'était vraiment trop beau, un mec assuré, tout le monde criait. Ah oui, Milo! La piste s'enflammait et tous les yeux convergeaient. Les différences effacées et des rires éclatés. Beaucoup disaient que nos soirées étaient sauvages et qu'il fallait entrer avec une batte ou une hache. Je danse le Mia. Je danse le Mia. Je danse le Mia. Yeah, nice. Okay, yeah, the beat is very old school and funky. Okay, they have a very funky hook, and I like this flashiness. Okay, it is somewhat, it is cheesy, the old school 90s 80s style flashiness, and the video is somewhat random. Okay, if you don't understand anything, it is just random sequences of situations, and of course lots of dancing as well. Of course, it may make sense. Yeah,
No, but I like it. Yeah. And I think this is very old school French hip hop. I mean, the style is old school, and the video was uploaded in 2013. So I don't know if it is a re-upload or if it is really a very old song. Because I mean, it has to be very old, I think, because I mean, who would make a song in that old style today? You know, we're talking about everything, including the camera and the lighting, all of that. I mean, who would do that? You know, or maybe those guys. No, I don't think so. No, it is an old song. It is an old song. It has to be, okay? Yeah. The upload is so late because back then there was no YouTube, and maybe the band EM just took some time to actually reach YouTube. Or, I don't know. Speaking of old, Bouge de la by MC Solaar. And while I don't know this song in particular, I know that MC Solaar is somewhat more old school, and while he does have newer songs, if you just look at the format, okay, it is square shaped. It has to be old. Just turn on the English subtitles. When they are auto-generated, which they are for this video, there is a chance it might actually not really work that well, you know, in terms of translating what is actually meant. And yeah, whatever, you have to see. Yeah, definitely old school. T'as commencé là-bas dans la ville qu'on appelle Maison Alfort. Quand je vois une Fatma chelou qui fait vibrer son corps, elle me dit MC Solaar, viens là que je te donne du réconfort. j'ai dit non merci, Ok. c'est très gentil mais je ne mange pas de porc. Elle m'a fait bouge The de là, lyrics make no sense. bouge de là. Translation, I mean. Je continue mon trajet, j'arrive vers la gare de Lyon. Quand je vois un gars qui se dit vraiment très fort comme un lion, il me dit Claude MC, est-ce que tu veux qu'on se boxe? Ces hématomes étaient plus gros que les seins de Samantha Fox. Il m'a fait bouge de là. Bouge de là. Bouge de là. Bouge de là. Ma voix directement, je suis allé chez Lucie, qui aime les chiens, les chats et 30 millions d'amis. Elle me dit T'aimes les animaux, toi mon super MC. j'ai dit oui j'adore, avec du sel et bien cuit. Elle m'a fait bouge de là. So Bouge colorful. de là. Bouge de là. Bouge de là. Je continue mon trajet, j'arrive sur le boulevard Barbès. Quand je vois un de mes amis qui venait de Marrakech, il me dit Arwa, je t'achète tes rap en dinars. J'ai dit non, je veux des dollars car on m'appelle Solaar. Il m'a fait bouger, j'ai dû m'en aller, partir, bifurquer. J'ai dû m'évader, j'ai dû m'enfuir, j'ai dû partir, j'ai dû m'éclipser, j'ai dû me camoufler, j'ai dû disparaître pour réapparaître. Oh, bouge de là. Okay. Yeah, this one is somewhat different. I mean, it is also an old school song, yeah. But this one is this very, very old school French hip hop, okay? This isn't even, you know, street hip hop. This is almost like, you know, the early experimenting phase when they had basically rhythmic speech on top of what some might say is a very old funk song, okay? I'm not talking about G-funk like Dr. Dre, I mean like actual funk and you know, some pop elements, and on top of that someone just spoke in a rhythm, and that's basically that kind of hip hop, okay? It's very old school stuff. I like it, okay? But obviously it is very different from what people listen to today.
And the other song, okay, the previous song, it might have been old school as well, but that one was still a bit more relatable, I guess, to most viewers. So yeah, while I like this song, I think some people, younger people, might not really relate to it at all. And look, I'm not saying that I am an old person either. I mean, I'm not that old. I'm in my 20s, so I wasn't really even there when the song came out, I guess. But it is nice to have heard one of his oldest songs, because I know his songs from the early 2000s and late 90s, okay, like Caroline and Song Que Mas, the album, and the songs in it. And this, I would say, is somewhat interesting, okay, yeah. Actually, I just looked it up. The song Caroline is actually very, very old. It is from the same album as the song I just listened to. The style is different. Huh. Yeah. Okay, interesting. Apparently I didn't know that much about French hip-hop. Okay, I'm back after a short break, which you probably didn't even notice. Lettre à la République by Kerry James. That's the next song. Let's see and hear it. And I turned on the English subtitles. I almost did not, but I did. So since they are not auto-generated, I think they should be fine. Lettre à la République, à tous ces racistes à la tolérance hypocrite, qui ont bâti leur nation sur le sang, maintenant s'érigent en donneurs de leçons, pilleurs de richesses, tueurs d'Africains, colonisateurs, tortionnaires d'Algériens. Ce passé colonial, c'est le vôtre, c'est vous qui avez choisi de lier votre histoire à la it's a very nôtre. serious song. Appelez les Noirs, on n'est pas là par hasard, tout arrivé à son départ. Vous avez souhaité l'immigration, grâce à elle, vous vous êtes gavé jusqu'à l'indigestion. Je crois que la France n'a jamais fait la charité. Les immigrés, ce n'est que la main-d'œuvre bon marché. Gardez pour vous votre illusion républicaine de la douce France bafouée par l'immigration africaine. Demandez aux tirailleurs sénégalais et aux harkis qui a profité de qui. Mais pensiez-vous qu'avec le temps, les négros mutrés finiraient par devenir blancs? Mais la nature humaine a balayé vos projets. On ne s'intègre pas dans le rejet. On ne s'intègre pas dans les ghettos français. Parqués entre immigrés, faut être censé. Comment pointer du doigt le repli communautaire que vous avez initié depuis les bidonvilles de Nanterre? Pyromane et pompiers, votre mémoire est sélective. Vous n'êtes pas venus en paix, votre histoire est agressive. Ici, on a Orly dans les favelas de France. J'ai fleuri dans les maquis, je suis en guerre depuis mon enfance. Narcotrafic, braquage, violence, crime. Que font mes frères si ce n'est des sous comme dans Clair Stream? Qui peut leur faire la leçon? Vous, abuseurs de biens sociaux, détourneurs de fonds, de vrais voyous au constat, bande d'hypocrites. Est-ce que les Français ont les dirigeants qu'ils méritent? De l'écrire, la France est islamophobe. D'ailleurs, plus personne ne s'en cache dans la France des xénophobes. Vous nous traitez comme des moins que rien sur vos chaînes publiques. Et vous attendez de nous qu'on s'écrive vive la République. Mon respect se fait violer au pays dit des droits de l'homme. Difficile de sentir français sur le syndrome de Stockholm. Parce que moi je suis noir, musulman, banlieusard et fier de l'être. Quand tu me vois, tu mets un visage sur ce que l'autre France déteste. Ce sont les mêmes hypocrites qui nous parlent de diversité, qui expriment leur racisme sous couvert de laïcité. Que personne ne s'étonne si demain ça finit par péter. Comment aimer un pays qui refuse de nous respecter? Loin des artistes transparents, j'écris ce texte comme un miroir. Que la France s'y regarde si elle veut s'y voir. Elle verra s'envoler l'illusion qu'elle se fait d'elle-même. Je suis pas en manque d'affection, comprends que je n'attends plus qu'elle-même. Okay. Aha. Yeah, this one is very different, okay? The previous two were basically just entertainment. This one is serious, okay? I mean, the beat is building up
in a way that, it's slowly building up, and then it, bursts, so to speak. And you could also feel this kind of, this mood in his delivery of his rhymes. Yeah, this song, there is nothing funny about this song at all, okay? It is just a pure, straight message to the Republic, to the French state. I don't know that much about French history. I mean, I've never really experienced being in France. I've been to Paris, okay? But it doesn't really say much to just be there for a month. So I don't know how it is for minorities to really live there, but I have seen some areas. I have been in the Black Hood for a month living there because it's cheaper, okay? But I didn't really think about whether it is the people themselves who are just poor and live there, or if it's in some way institutionalized or whatever. It is something complex which only people in France really know, I would say. But if you put that effort into making this kind of song, you don't do it just for no reason. There is a reason behind it. And knowing history, okay, I don't know how it really is to live in France as a black or Arab, but I know how the history of France is, more or less. And he mentioned the Algerians, for example. They were used in wars, okay, for the French, but then they were basically just ditched, just left on their own, okay, didn't even compensate them. And whatever, I'm not making politics on this channel. I'm just saying that this is real talk with some reason, okay, historical evidence as well, to back his stance. Although I would say that he is very harsh, okay, now whether it is justified or not, that is something which you French people, you may be better at judging and perhaps explaining to me. But the song is great, okay. I like the way it builds up. I also like the performance in the video, okay. This kind of choreography and all of that, it really adds to making this video, which is supposed to be an address, a letter to the Republic, be very powerful. Yeah. Okay. Next song, last but not least, Deuxième Lettre by Lino. And let's go. Maintenant tu sais comment faire une bombe, commencer une guerre, ambiancer le monde, traduire une explosion en français. Dans mon enfer, y a du bon, du sensé, du plomb, des portes enfoncées, du son, je rappe le fond de mes pensées, je suis sombre. Tu sais, y a drogue et alcool dans le processus créatif. J'augmente la masse et les degrés Celsius sans feu ni créatine, fait créer l'acier. Les platines brûlent trop près de la mouvance. Ton rap vieillit mal, j'ai pissé dans la fontaine de jouvence. C'est L et N, le L, la 12e lettre, l'alien, le libre penseur, l'alerte, l'unique, le seul, la balle à ailette. Ça claque, j'suis là pour frapper. C'est que souvent me hisser au top pour charcler le hip-hop, attaquer, marquer l'époque et me glisser. C'est propre à nous, on fait du sale, c'est pas policé. J'prends mes balles dans l'alphabet, c'est D-E-F, G, I, J, K, L, kiss. Là c'est la lutte finale sans délai. Vite j'me soulage l'âme à l'oral fêlé, j'bus l'élu. M'a dit l'oracle, électron libre, j'ai l'aura. Qui lui sous la lune lance des litres de lyrics et les livres comme les lamelles dans la lune. Pas de larmes sous l'iris, j'ai l'allure d'un 9 milli. J'rappe au feeling, illico, j'file, j'allume, c'est du kill Billy. Ça fait kill, kill, là j'écris l'hymne de la ville. Ça kill, 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 comme l'île de W, easy à milli. On lave le linge sale en famille, le poids des lettres au kilo du lourd. Là c'est plus du rap, c'est
de l'altéro. Philly, en live du lab, je largue les textes, j'ai l'inspi actuel, pas ex-lutteur. Avec l'esprit malade à la Lex Luthor. J'entends fait entrer l'accusé, je rentre sur 75 BPM. Je viens abuser du son, nourrir l'incendie. C'est dans mon ADN, cliquez, je brandis le micro, vous cliquez, stéréo bandit, toujours pas domestiqué. Des lettres, des longues lattes, des kilowatts, de l'art libre, de l'hémoglobine et des larmes, de l'ammonie, des brûlots, des litres, on lâche puis l'accusé chez Ondelat ou l'Antierry. Du délit, j'suis l'objet, j'suis lu de long large, délivre le lion, libère des flots de lave, leur livre brûle, j'lâche du lest, c'est mon délire, juste avant l'au-delà, j'louvre le beat, hurle, y'a trop de lâches à élire, au lac, j'mets le feu, illégal comme l'ancien collègue à Eli, laisse les lâches de l'aigle, ma sale littérature, loin d'être light et légère, le level monte, c'est pas du lalan, t'as pas l'âge légal pour liker mes lyriques à low kick, t'es un lac et j'suis en Ligue 1, depuis L en Nerf ou LL, juste avant Mickey, LL. Après Big L et ILL, Mati, Capit Rock et CL, Smooth, époque lunatique et L. 430 de look, Lacoste avant LV Live des ruelles de VL dans mon ADN. Cliquez, je brandis le micro, vous cliquez, stéréo bandit, toujours pas domestiqué. Ma dalle a grandi, j'allume la foule sans briquet. J'suis dans le deal de punch, rap la foudre, le crime est revendiqué. Depuis mes premiers cris, la méthode, j'ai jamais choisi la douce. J'ai tout l'alphabet dans le chargeur, mon flingue c'est compté jusqu'à 12. Okay. Yeah. Okay, I would say, based on its rather aggressive beat and the overall tone of the video, this song is serious, but it is not as serious as the third song, and the first two songs, they are basically entertainment. So I think this is a compromise between the first two and the third, simply based on what little I can get from listening, watching. And mind you, I don't actually speak French, although I can hear some keywords and, you know, a verb or something that tells me what a sentence might be about. Yeah, based on what I just got as an impression, I would say this is somewhat of an almost like a show-off song, but I don't want to be too quick to come to that conclusion. I don't know. Yeah, but I think it is still a song that deserves to be listened, I would say, because it does have some energy to it, which is great, and the video does help to give you this perception. Nice. Since French hip hop is great, we have old school and new. No, it is not in the trap kind of style, okay, but they are newer songs, the last two. The first two are older songs, so I think I would say it is a balanced representation of what French hip hop can sound like. And therefore, Teddy Neptune approves French hip hop. Yeah. Rap français, probably, if not Canada or UK, the second largest hip hop scene after the US. And it makes sense given the history of France. Yeah, let me know what you think. In regards to the music, the songs I picked, or was recommended basically, and the reaction maybe, the video overall, or just your general opinion on a topic of one of the four songs. Yeah. Thank you for watching and have a nice day.